Now, we have reached to the last subtopic for chapter 3, which is subtopic 3.4 Differentiation of Functions involving trigonometric, exponential, and logarithmic functions. Example 1a. Differentiate fx equal to sin ln x. So before we start differentiate, firstly, we need to determine how many terms are there for our function. So since our function is fx equal to sin ln x, sin ln x. Actually, ln x is the angle for sine. So we can use part 2 for subtopic 3.3 sin u. Okay, so we can use that method to differentiate this function. Okay, the common mistake yang selalu orang buat adalah orang selalu buat uv. Why? Because kita ada sin dan kita ada ln x. Actually, uv product rule salah. Kenapa salah? Sebab sin, kalau kita nak buat uv, dia kena ada sin x baru boleh uv. Okay, since sin je, jadi sebenarnya sin ni angle dia adalah ln x. Jadi sebab tu fx kita ni hanya ada satu term sahaja. So bila satu term je, kita boleh anggap dia sin u. Okay, so bolehlah guna kaedah part 2 subtopic 3.3 differentiate trigo. Okay, so when we want to differentiate, so we have f prime x sin u. So how to differentiate sin u? Sin differentiate, we will get cos. So cos, salin balik bracket dia u tu, and then multiply with d over dx the bracket. So d dx ln x. Cos bracket times differentiate the bracket. Okay, and then cos ln u, salin je balik. Okay, sebab kita dah differentiate, and then barulah kita fokus how to differentiate ln x. So differentiate ln x, we will get 1 over x, and then simplify. So the final answer is cos ln x over x. Next, example 1b. We have fx equal to e to the power of negative 3x sin 3x. So obviously, for this function, we have two terms. The first term we can let as u. The second term we can let as v. Okay, u e to the power of negative 3x and v sin 3x. Since we have two terms and multiply u times v, so we can use product rule. Okay, so before we did product rule, we need to write u equal to e to the power of negative 3x and v equal to sin 3x, and then we need to find u prime. So e to the power of negative 3x, when we want to differentiate, okay, exponential. So salin balik e to the power of negative 3x and multiply with d dx negative 3x. Okay, so u prime equal to e to the power of negative 3x times negative 3. U prime equal to negative 3 e to the power of negative 3x. Next, find v prime. Since we have sin 3x, so part 2 subtopic 3.3 sin u.
So sin u differentiate, kita akan dapat cos u 3x times d over dx 3x. So v prime equal to cos 3x multiply with 3. Okay, so cos 3x is actually a term. Okay, one term. 3x is the angle. Okay, 3x ni angle kepada cos. Jadi 3 ni tak bolehlah darab dengan 3x ni. V prime kita adalah 3 cos 3x. After we get u prime and v prime, we can find the f prime x. So firstly, product rule. Write the formula first. So the formula is v u prime plus u v prime, and then substitute je. V sin 3x, u prime negative 3 e negative 3x plus u e to the power of negative 3x multiply with v prime. So 3 cos 3x. Okay, so done untuk proses the first stage, which is kita nak differentiate. Okay, after kita differentiate, kita kena simplify. So bila kita nak simplify, biasanya kita akan cuba factorize lah. So macam mana kita nak factorize? Okay, bila kita nak factorize, v u prime kita boleh anggap dia sebagai satu rumah. Okay, u v prime pun kita boleh anggap dia sebagai satu rumah. Okay, bila kita tengok rumah pertama dengan rumah kedua, apa benda yang sebiji sama yang kita boleh factorize? Okay, kalau kita tengok betul-betul, we have e to the power of negative 3x. This one pun kita ada e to the power of negative 3x. Okay, so kita bolehlah keluarkan e to the power of negative 3x. So keluarkan e to the power of negative 3x. Okay, after kita keluarkan e to the power of negative 3x, apa lagi yang tinggal? Kita ada negative 3 sin 3x plus 3 cos 3x. Okay, so ini apa yang tinggal lagi lepas kita factorize e to the power of 3x. Next, ada lagi tak benda yang sama? So kalau kita tengok, yang ni kita ada 3. Okay, yang ni pun kita ada 3. So that means kita boleh factorizekan 3. Tapi sebabkan ada negatif, okay, better kita factorizekan negatif lah. Okay, so bila kita factorize negative 3 e negative 3x, so the first rumah kita tinggal sin 3x. Okay, positive 3, bila kita factorize negative 3, dia akan jadi negative cos 3x. So this is our final answer for example 1b. Cuba try factorize satu-satu. Now proceed to example 1c. We have y equal to e to the power of tangent x over cos x. So we want to differentiate y. So for this pattern, we can use u over v. So when we have u over v, maksudnya kita boleh guna quotient rule. Okay, so quotient rule ada formula. Hati-hati, formula jangan salah. So before kita buat quotient rule, first kita tulis dulu u equal to e to the power of tangent x, and our v is cos x. So kita cari dulu u prime dengan v prime. So u prime e to the power of tangent x, e to the power of tangent x. So term function apa ni? E. So bila e, x for
exponential. Okay, walaupun dia ada tangent, tapi tangent ni adalah power kepada exponential. Maksudnya kita ada satu term exponential je lah. Jadi bila kita ada satu term untuk exponential, kita differentiate exponential. Nak differentiate exponential, salin balik E tangent X darab dengan D dx tangent X. And then kita simplify, kita akan dapat E tangent X times differentiate tangent X tangent X. Part 1, subtopic 3.3. We will get secant squared X. Okay, so this is our U prime. Then kita cari V prime. So V prime cos X. Differentiate cos X, negative sin X. Okay, so after we get U prime and V prime, kita boleh cari dy over dx. So dy over dx ada formula kan? Okay, make sure formula kena betul. V U prime U V prime. So tulis dulu formula dia, V U prime minus U V prime. Hati-hati, quotient rule minus, product rule plus. Tapi quotient rule, don't forget over V squared. Okay, so after that baru kita substitute. Our V is cos X multiply with U prime E tangent X multiply with secant squared X minus U E tangent X multiply with V prime negative sin X. Don't forget over V squared. V cos X squared. Okay, next settle lah. First step, kita nak differentiate dy over dx. Okay, next kita nak simplify. Bila kita nak simplify, biasanya kita akan factorize lah apa benda yang sama. Okay, sama juga macam product rule tadi. Okay, cos X E tangent X times sec squared X. V U prime adalah rumah pertama. U V prime E tangent X minus sin X adalah rumah yang kedua. Tengok, rumah pertama dengan rumah kedua, ada tak benda yang sama? So, rumah pertama ada, yes, E tangent X. Rumah kedua pun ada E tangent X. So, first kita keluarkan dulu E tangent X. So, E tangent X. Okay, lepas tu buat bracket besar. So, apa lagi yang tinggal? Cos X times secant squared X plus, sebab minus darab dengan minus, plus sin X tutup kurungan over cos X squared. Okay, so actually banyak cara lah kita boleh simplify. Okay, one of the method is, okay, over cos squared X ni kan, okay, kalau tak nampak tulis dulu E tangent X. 1 over cos squared ni kita tulis dulu 1 over cos squared X. Okay, lepas tu yang dalam ni kita ada cos X times sec squared, dia 1 over cos squared X plus sin X. Okay, so E tangent X darab dengan 1 over cos squared. 1 over cos adalah secant. So sebab ada squared, so kita ada secant squared X. Okay, cos X darab dengan 1 per cos squared. So cos X, yang ni ada cos squared, so dia akan tinggal 1 per cos X plus
sin x. Okay, lepas tu 1 over cos ni kita boleh simplify lagi. E tangent x darab dengan secant squared x bracket 1 over cos secant x plus sin x. So this is the final answer for example 1C. Okay, as I told you before, cara nak simplify ada banyak. Okay, so this is one of the method to simplify the answer for example 1C. Now for example 2B. Okay, for example 2 I just focus example 2B because example 2B ni dia punya pattern menarik lah untuk kita try. Okay, so example 2B we want to differentiate y equal to ln cos 2x. Ln cos 2x. So first determine dulu ada berapa term kat sini. Ln cos 2x. Sebenarnya kalau tengok betul-betul ln cos 2x, cos 2x ni adalah perut kepada ln. Okay, macam kita highlight tu lah. Kita macam ln bracket. Okay, jangan tersalah. Okay, jangan guna UV product rule. Sebab ln, okay, ln dia mana ada ln x kat sini. Sebab tu ln cos 2x ni, cos 2x ni lah dia punya bracket untuk ln tu. Okay, so sebab ln cos 2x sebenarnya dia ada satu term je. Bila ada satu term je dan ln bracket, maksudnya dia adalah function log, logarithm. Jadi macam mana kita nak differentiate log? Okay, so differentiate log dy over dx. The ln bracket differentiate kita macam mana? 1 over bracket. So salin balik bracket dia tu cos 2x darab dengan differentiate dia punya bracket. So bracket dia adalah cos 2x. Okay, so ini adalah function ln. Jadi kita differentiate guna cara ln. Okay, 1 per cos 2x ni kita salin je balik times, and then baru kita focus how to differentiate the bracket. Kita punya bracket adalah cos 2x. Bila cos 2x ni dia macam cos u lah. Okay, part 2 subtopic 3.3 differentiate trigo. So bila cos u, macam mana nak differentiate cos u? Cos differentiate akan dapat negative sin cos u. So negative sin u, u dia negative 2x. Lepas tu kita darab dengan d over dx 2x. Okay, so lepas tu yang depan ni sebenarnya kita boleh simplify je. Negative sin 2x over cos 2x, and then baru kita fokus differentiate 2x, kita akan dapat 2. Okay, so sebab tu dia punya ni kita boleh simplify jadi negative 2 sin 2x over cos 2x. Okay, sekarang kita ada sin 2x over cos 2x. This one sebenarnya dia sama juga dengan tangent 2x. That's why our final answer is negative 2 tangent 2x. Finally, I want to show you how to differentiate example 3b. We have y equal to e to the power of x over e to the power of x plus e to the power of negative x. Okay, so subtopic 3.1 exponential, differentiate exponential function. Kita dah jumpa dah pattern soalan lebih kurang macam ni. Tapi apa beza dia? Dekat example subtopic 3.1, e to the power of x ada dekat bawah. So bila e to the power of x ada dekat bawah, usually, okay, lagi simple, lagi cepat kita nak differentiate kalau kita separate kepada dua part. Okay, kita separate kepada dua part, lepas tu kita simplify, lagi cepat nak differentiate. But for example 3b untuk subtopic 3.4 ni, e to the power of x tu dekat atas, dekat bawah dia ex plus e to the power of negative x. Bila soalan pattern ni, kita tak boleh guna macam example subtopic 3.1 tu.
Okay, sebab yang boleh pecah dua bila satu term tu ada dekat bawah. Jadi sebabkan yang ni dia ada plus dekat bawah ni, okay, jadi kita tak boleh guna kaedah pecah dua. Jadi kita kena guna U V, which is quotient rule. Okay, before buat quotient rule, okay, tulis dulu U equal to E to the power of X and V equal to E to the power of X plus E to the power of negative X. So kita cari U prime. Bila EX differentiate akan dapat EX juga. And then V prime, EX differentiate dapat EX plus E to the power of negative X. Okay, kalau dah mahir nanti sebenarnya dia terus dapat negatif E negatif X. Tapi kalau rasa tak yakin, so buat dulu E to the power of negative X multiply with D dx negatif X. So dia akan dapat EX plus E to the power of negative X multiply with differentiate negative X dapat negatif 1. So simplify, kita akan dapat E to the power of X minus E to the power of negative X. Okay, so sekarang kita dah ada U prime dengan V prime. Okay, now kita nak try buat quotient rule, dy over dx. Okay, quotient rule ni dia ada formula. Okay, nak selamat please tulis formula V U prime minus U V prime over V square. Okay, kenapa? Sebab quotient rule formula sangat penting. Kalau formula salah, habis sampai bawah salah. So make sure sebelum start differentiate tu, tulis formula, pastikan formula tu betul. And then kita substitute lah. Kita punya V E to the power of X plus E to the power of negative X, U prime E to the power of X minus U E to the power of X, V prime E to the power of X minus E to the power of negative X. And then kita over V squared, V E to the power of X plus E to the power of negative X squared. Okay, so now settle first step, kita nak differentiate. Okay, lepas tu kita nak simplify kita punya jawapan. So how kita nak simplify jawapan kita ni? One of the method is kita boleh expand. Okay, so bila kita expand, first E to the power of X darab dengan E to the power of X, dia akan jadi E to the power of, okay, yang ni kena hati-hati. Ini kita akan guna konsep index. Bila E to the power of X darab dengan E to the power of X, base dia sama E. So bila base sama, index kan bila power bila kita darab base dia, power kita akan tambah. So X tambah X, dia akan jadi 2X. E to the power of negative X darab dengan E to the power of X, dia akan jadi plus E negative X plus X. Negative X plus X, habislah. So tulis dulu 0. Okay, next EX darab dengan EX, so negatif positif minus E to the power of X darab dengan E to the power of X, dia akan jadi E X tambah X 2X. Lepas tu, okay, ni darab ini dah. Lepas tu negatif EX darab dengan negatif E kuasa negatif X, negatif negatif plus E darab E, so E X, bila E kuasa X darab dengan E kuasa negatif X, power kita tambah. So X tambah negatif X, X tambah negatif X, dia akan jadi X tolak X lah. Bila X tolak X, 0. Okay, lepas tu over yang bawah tak payah kembang, salin je, EX plus E to the power of negative X squared. Okay, next kita cuba simplify. E to the power of 0, any number to the power of 0 is equal to 1. E to the power of 0, 1. Okay, lepas tu E to the power of 2X minus E to the power of 2X. Okay, yang ni habis lah. Okay, so tinggal
E to X, tolak E to X, habis. So E kuasa 0, 1. So 1 plus E to the power of 0, 1. So 1 plus 1 over E to the power of X plus E to the power of negative X squared. Okay, lepas tu boleh simplify lagi. 1 plus 1, 2 over E to the power of X plus E to the power of negative X squared. So dapatlah macam final answer dalam notes tu. Okay, to differentiate, first memang kita kena determine dia punya bentuk tu. Okay, sebab daripada bentuk soalan tu, function dia tu, itu yang menentukan kaedah apa, rule apa yang kita nak guna. So check yang tu dulu. Okay, lepas tu practice lah, buat step by step. Okay, so that's all for chapter 3. Thank you.